ఇంటికి చూస్తున్న సందర్భంలో ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయండి మనం. అవును, ఆ ఇంట్లో ఆ సమయంలో అక్కడే ఎందుకు ఉండాలి మనం? ఇది కర్మే కదా. మంచి ఇంట్లో ఒకసారి ఉంటాం, సడన్గా ఇంట్లో ఏదో సమస్య వచ్చేసేసి ఇల్లు మారేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. మంచి ఆఫీస్లో పనిచేస్తుంటాం, సడన్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి మన వెనక నుంచి మరొక నిర్ణాయక శక్తి ఉంది అనేటటువంటి విషయం మీదకి జ్యోతిష్కులు నెమ్మదిగా వెళితే తర్వాత సమాజాన్ని వాడు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. వాస్తు ఇంటికే కాదండి, వాస్తు ఒంటికి కూడా ఉంటుంది. శరీరమే గృహం. ఈ శరీర గృహాన్ని ఆనందంగా మలుచుకోవడం కోసమే ఈ జీవితానికి ప్రారంభించాం. ఈ 4 రోజులు ఇక్కడ గడిపేసిన సందర్భం లోపల అంటించుకొని పోతామా, వదిలించుకొని పోవడానికి వచ్చామా అనేటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. పూసుకొని పోవడానికి వచ్చి మరింత పూసుకొని పోయే ప్రయత్నం లోపల ఎటువంటి వాళ్ళం మనం అంటే, సరదాగా చెప్పుకోవాలంటే బూజు కర్రలు ఉంటాయి కదండి, తుడవడానికి ఉపయోగిస్తాం. అది క్లీన్ కావడానికి. మన మనస్సు అనేటటువంటిది క్లీన్గా ఉంటూ ఇప్పుడు ఈ జన్మలో పొందినటువంటి ఈ వాస్తు దోషాల వల్ల వచ్చేటటువంటి అదే చెప్దామని ఉన్నది తుడుచుకుందామని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళం ఏం చేస్తున్నామంటే, చుట్టుపక్కల ఉన్నదంతా దానికి పూసి ఇంటికి పూసిపోతున్నాం మనం. ఈ పూసుకోవడం వదిలించుకోవడానికే జ్యోతిష్కుని జీవితం. అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి జన్మల్లో జ్యోతిష్కుని జన్మ ఒకటి. సమాజానికి అత్యంత వినియోగపడేటటువంటి వ్యక్తుల లోపల జ్యోతిష విద్య అనేటటువంటిది ఒకటి. ఈ విద్య ద్వారా ఆర్థిక మార్గానికి వెళ్తారా, ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి వెళ్తారా అనేటటువంటిది నిర్ణయించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యోతిష్కులకు అందరికీ కూడా ఉంది. ఆ సందర్భంలో ఇవాళ మనకు వేణుగోపాలరావు గారు కొన్ని సూత్రాలు మనకు అందించినప్పటికీ కూడా వీటిల్లో ఉండేటటువంటి ప్రామాణికత, ఆయన మధ్య మధ్యలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పుస్తకాలు కోట్ చేశారు కాబట్టి, సమరాంగణ సూత్రధారం, విశ్వకర్మ ప్రకాశ్ ఇటువంటివి, వారు చెప్పిన అంశాల వెనక ఉండేటటువంటి సిద్ధాంత సంబంధమైనటువంటి ప్రమాణాలను కూడా కేవలం అనుభవవాస్తు అనకుండా, ఎందుకంటే అదే ఇంకోళ్ళు వస్తే ఇంకోటి చాలా బాగుంది అంటారు, వాడి జాతకం బాగుందిరా అని ఇస్తాం మళ్ళీ. అందుకుండా ఇటువంటి అంశాలను వారు తొందరలో మనకు జ్యోతిర్వాస్తు విజ్ఞానం మాసపత్రికలో తప్పనిసరిగా ఇస్తారు అని చెప్పేసి మేమే ప్రమాణం చేయించేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఈరోజు వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, జ్యోతిర్వాస్తు విజ్ఞాన సంస్థకు మొదటి నుంచి చాలా దగ్గర అనుబంధమైనటువంటి మిత్రుడు శ్రీ పమిడి ఘంటం శ్రీనివాసరావు గారు ప్రస్తుతం కామత్రికోణం గురించి మాట్లాడతారు. సభను అలంకరించినటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి జ్యోతిష సామ్రాట్లకి, ఉన్నటువంటి జ్యోతిష ప్రవీణులకి, ఈ సభకు వచ్చినటువంటి జ్యోతిష విద్వాంసులకి, పండితులకి, జ్యోతిష అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. చాలా తక్కువ టైం ఇచ్చారు నాకు. అంటే వెనకాల మాట్లాడాల్సిన చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఈ వ్యాసాన్ని చదివి వినిపిస్తాను, వివరణ ఏమి లేకుండా చదివి వినిపిస్తాను, క్లుప్తంగా ముగిస్తాను. అదే క్లుప్తంగా. Significance of Kamatrikona. Kamatrikona houses play a predominant role in marriage and marital happiness. They indicate quality of marital life. The term Kama denotes all kinds of desires, efforts to enjoy all types of happiness, pleasures, comforts and all sensual acts. It comprises of 3rd, 7th and 11th houses, with its apex in 7th house of union, refinement, and the base in 3rd house of memory, reason, and intuition. All the Trikona bhavas of natural zodiac, that is Gemini, Libra, and Aquarius, are male, human, odd, positive, voice, and airy signs, which indicates energy and power. They represent the Trikonas, Sattvic, Rajasic, and Tamasic, and are Jiva, Dhatu, and Moola Rashis respectively. Kamatrikona houses keeps the life liable for purposes, desires, and achievements. Dharmatrikona is Sukshmasthana of Kamatrikona, as 7th of 7th is 1st house, 3rd of 3rd is 6th house, and 11th of 11th is 9th house.
Kama Trikona is Sushma Sthana of Ardha Trikona as third is second of second, seventh is tenth of tenth, and 11th is sixth of sixth house. Thus, Kama Trikona is an extension of Dharma and Artha Trikona, which is very, very important in present days. In modern times, human life revolves around these two Trikonas only. Kama Trikona represents siblings, third house, life partner, seventh house, and fulfillment of desires, 11th house. All these are extremely necessary and essential for everyone. It highlights the importance of courage, willpower, and perseverance over inclination towards too much on luck. They induce a native to seek marriage and money to give him emotional and marital entertainment, contentment and happiness. It produces courage and makes the native physically strong to take initiative to earthly pursuit and keep hopes and joys alive. Kama does not mean only the satisfaction of senses, but craving for fulfillment of all desires and giving full rein to derive pleasure from life and enjoyment. Kama Trikona houses are extremely valuable necessities which are essential for everyday life. During the course of fulfillment of desires, one learns values, cooperation, human relationships, communication skills, wisdom, righteousness, necessary intellect, reasoning, ambitions, and endeavor to succeed in all walks of life. Most of the astrologers are analyzing the remaining houses except third house for understanding different matters related to marriage. Second house is additional to family. Seventh house, Kalatra Karaka, and the 11th house, Labhasthana, are being analyzed by almost all the astrologers for marriage and marital life, neglecting third house of Kama Trikona. In my view, third house being the first Kama Trikona and first Upajaya Bhava, it should be thoroughly studied and analyzed carefully to arrive at the correct judgment in all marriage related matters. Second house losing prominence in marriage related matters. All systems of astrology are reiterating the importance of second house as it indicates family matters and addition to family. Rarely we find joint families nowadays. Parents blessed with only one son are also living separately, that is away from son due to various reasons. In good olden days, the parents used to have many children for advancement of dynasty. Nowadays, many persons are undergoing family planning operations after first issue, even though it is a female child. Thus, signifying family matters by second bhava lost its sanctity and thereby second bhava lost its importance to some extent in marriage related matters. Prominence of third bhava. Third is the pivot of Kama Trikona. Being the first of Trikona and first Upajaya Bhava, it denotes all materialistic desires, motivation to prosper in life, mental attitude, physical ability to perform any act, including activities of sex, power and vitality. Third house is 8th of 8th house, which is house of sex. Fourth house from 12th house, house of bed comforts. Therefore, third house is conferring the result of sexual happiness. Thus, it is mandatory to study the third bhava also in all marriage related matters. Careful study of third house reveals whether one person has inclination for abnormal or perverted sex or has normal urges or no interest in sex in particular and all the pleasures of senses in general. Third house acts as first Upajaya Bhava. If lots of Lagna and 10th house are benefic and strong and the house has no connection with malefic planets or enemies of third lord. Third house Karakattvas. Courage, cooperation, communication, sexual interest, semen, mental inclination, understanding, change of residence, rumor carrying tales, etc. If the lord of the third house is benefic, the wife will be beautiful and fortunate. But if the third lord is malefic and Venus also afflicted, she may be of loose morals. If third house is afflicted,
the individual lacks sexual interest, which leads to dissatisfaction of the life partner, and the native cannot get cooperation from spouse, that leads to discontent and separation. Taradu bhava karaka Mars karakatvas. Obstinate, arguments, scolding, anger, loss of blood, virility in males, quarrelsome, dominating nature, menses disorders, sexual perversion, loss of semen, lust, giving importance to sexual happiness from wife rather than her health, illicit contact, bleeding, etc. Mars causes Kujadosha, which has many evil effects in marital life. Bhavadbhavam to Kamatrikona. Bhavam, third bhavam, Bhavadbhavam 5, Bhavadbhavam 9. For third house, for similarly 7 for 7, 1 and 1. For 11, 9 and 5. It is interesting to note that Bhavadbhavam to Kamatrikona is 159 and Bhavam for them also is 159, all the Dharma Trikona Bhavas. Bhavam to third house results. Third house from third house is fifth house, which indicates children, wealth and happiness from them. Since third house from third house is fifth house, the basic promise for progeny is indicated here. It relieves whether one has ability, vitality and prowess to produce a child. Third house is Bhavadbhavam to 8th house. In female horoscopes, 8th house is most important, especially in marriage related matters, because 8th house indicates acts causing torture of wife, interest in evil deeds. Third house is 11th house to 5th house. Connection of third house and third lord with 5th and 8th houses and other two Kamatrikona houses 7 and 11 reveals many matters relating to marital life. Nowadays, we are finding many couples with mental agony due to misunderstandings, even though both are employees and are financially sound, which is mainly due to lack of cooperation, ineffective communication and quarrels. If third house is affected, fifth house will be affected. We are finding many artificial fertility centers across the country. Many people are depending on them, even though it involves a huge expenditure besides a risk of failure. 7th house Karakatvas Venus. Karakatvas marriage, partnership, legal bondage, sexual partnership, open enemies, inheritance through wife, adoption of child, children through second wife. 7th house and 7th lord indicates quality of marital life. The planets posited in 7th house indicate the nature of the life partner and marital life. If benefit planets aspects 7th house, the bad effects will get reduced to a great extent. In a male horoscope, Saturn and Mercury should not be conjoined in the 7th house, as this causes impotency. 11th house, Karaka Jupiter. 11th house is highest Kama Trikona and highest Upajaya Bhava, Karakatvas. All gains from life partner, happiness, tie of friendship and enjoyment. The 11th lord represents recognition and status. The 11th lord is well placed, the native will get all gains. If 11th house is afflicted, it leads to disharmony in marital life. If 3rd and 7th are strong and connected to 11th house, the native can enjoy happy marital life. Results due to interconnection of Kamatrikona Bhavas. 3rd lord in 3rd house, happiness from brothers and spouse, he will have children. 3rd lord in 7th house, inclination of sex with other women and sexual enjoyment. 7th lord in 3rd, lack of marital happiness, likelihood of miscarriages, abortions or no male children. Parivartana of 3rd and 7th lords, wife supports family by bringing wealth and earning. 7th lord in 7th, good for marital life, but if Kalatra Karaka Venus is in 7th house, overlust and loss of Kalatra principle, Karako Bhavanasaya. 7th lord is in 11th, gain from spouse, but unhappiness from spouse, more than one marriage. 11th lord and 7th, unhealthy wife, gain from wife by domination by her. 11th lord in 3rd, obstructions. Conclusion. ఇక్కడ ఒక చార్ట్ కూడా వేశాను, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. థర్డ్ హౌస్ ఆఫ్ కన్క్లూజన్. థర్డ్ హౌస్ ఆఫ్ కామత్రికోణ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ 7th and 11th houses like other Kamatrikona bhavas, and so much to say
in connection with marital life, and it must be thoroughly analyzed for all marriage related matters. Therefore, it is advised that all the houses should be analyzed for correct assessment and judgment of all the marriage related matters. ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి జ్యోతిర్వాస్తు విజ్ఞాన సంస్థ వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.